Today we will discuss how to handle drop downs on a web page. Let me open my Visual Studio. Earlier we discussed how to handle checkbox and radio button. So let me copy this method for drop down. Here I can say handle drop down. So in the drop down, let me clean up this method. Yeah, we'll use the same site for the drop down. Yeah. So in drop down, basically the tag starts with select tag, and so like 80% drop downs are of select tag. We will see how to handle this. Let me open the site. Yeah. If I'll inspect it, this is the drop down. Yeah, so you can see select tag here and ID testing drop down, and these are the different options. Like if I'll expand the drop down, यहाँ पे 3 options है. One is performance testing, one is manual, and another one is database. So here in the drop down, the option stack के अंदर जो वैल्यू है, जो वैल्यू एट्रीब्यूट है, हमें इसके ऊपर फोकस करना है. वैल्यू एट्रीब्यूट जनरली हम इसी वैल्यू एट्रीब्यूट और ये जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है, जनरली ये इसका टेक्स्ट है. सो वैल्यू एट्रीब्यूट और टेक्स्ट एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन. ओके, सो लेट्स आई विल यूज़ दिस. लेट मी सी इफ देर आर एनी अदर ड्रॉप डाउन्स और नॉट. सो सर्च इट हियर. आप देख सकते हो यहाँ पे वन है in the sense like we have only one drop down in this page. So I'll use this X path, okay, for selecting this drop down. Drag here, and this one is okay. So I'll use this one. Web page dot locator. I'll use the X path. Select dot select option. Okay, यहाँ पे if I'll come back here, so these are the different option tag. ये एक option tag है, ये एक option tag है, ये एक option tag है. तो I'll use this method. select option. I will use आइदर हम वैल्यू दे सकते हैं या फिर टेक्स्ट दे सकते हैं. लेट मी फर्स्ट यूज द वैल्यू. लेट मी डिबग इट. I keep my breakpoint here, so right click, debug. सो हियर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा करंट कर्सर है. एंड इफ आई गो टू माय ब्राउज़र, ऑटोमेशन टेस्टिंग, बट वैल्यू मैंने क्या सिलेक्ट किया हूँ, ऑटोमेशन मीन्स ये द फर्स्ट रो यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए. लेट मी यूज़ द परफॉर्मेंस बिकॉज ये ऑटोमेशन डिफ़ॉल्ट है तो ये पता नहीं चल रहा है. लेट मी यूज़ द परफॉर्मेंस टू बी मोर क्लियर. आई विल स्टॉप द डिबग. Debug. Yeah, perform testing. Select हो गया अभी. Yes. So it's working. अभी हमने वैल्यू एट्रीब्यूट सिलेक्ट किए, यूज़ किए थे. Now I will use the text attribute. Okay. So this is the text attribute. Let me use manual testing.
अब हम इसको पेस्ट कर दे. Let me debug it to see if it is working or not. Yeah, manual testing select हो गया हमारा manual testing. Now I'll stop the debug. Okay, so using value attribute we can select a drop down. There is another way. दूसरा तरीका ये है, अगर मैं I don't want to use the locator method, there is another method, await page dot select. You can see select option asking if we'll go through it now. Here it will see one is selector, another one is value. They have clearly mentioned here. Yes, this method waits for an element matching the selector. That means selector. Okay, sorry. Selector is our XPath. If the okay, so they have clearly, if the target element is not a select element, this method will throw an error. So basically this method is used for drop down since due to the select tag. तो अगर ये select tag नहीं होगा तो फिर it will throw an error. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो attribute लेगा ये, more than two. One is selector and the second argument is the value. So I will play here. I will paste it. मैं selector here. यहाँ पे मैंने ये जो locator पे दिया हूँ मैं, बेसिकली एलिमेंट का एट्रीब्यूट है. इस एलिमेंट को मैं एक यहाँ पे मैं बेसिकली लोकेटर के थ्रू एलिमेंट गेट कर रहा था. इस लाइन पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसी मेथड पे लोकेटर दे रहा हूँ प्लस जो मुझे सिलेक्ट करना है वो वैल्यू भी दे रहा हूँ. इट विल वर्क. Let's see if it is working or not. I will debug. It's loading. Yeah, manual testing. Okay, so these are the different ways that we can use. There was another method. Let's see what that method does. Our page dot select. There is one text testing. I got one method. I have not used it actually. Where is that method? Set text था क्या? Okay, I don't know. Okay, and the next thing is how to read the value from this drop down. Okay, so suppose ये हम यहाँ पे manual testing select किए हैं. Now I want to read the drop down which value it has selected. So for that I will use another method, value. I'll store it in a variable, await page dot input value async. Value async. Here I will give the select tag. Value 1, value 2, input inner text async, and another one is in HTML async. We will see
what are the three values we are getting using this three method. Another one is await page dot text content sync. I will use the same tag select value 4 and give it 3. Let me debug it. Let's see what values it is returning as. It selected manual testing. Here basically this method input value async, it returning the value attribute. Okay, for the manual testing the value is manual. Okay, so here I am getting as manual. The second method inner text async, this method it is returning as all the values that are present inside this select tag, and the inner HTML it will basically return you. Let me expand this one. Yeah, so this inner HTML async it will return all the value, that means all the options that are present inside this select tag. And text content async is returning me all the text that are present inside this select tag. Okay.